mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́. Ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n. Eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. Ìjìyà TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́. Ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n. Eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànàkú kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri ayé, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí, mo kí wa pé a kú dédé àsìkò yìí. Àsìkò bójú ọjọ́ ti rí o, ẹ̀ẹ́dẹ́ ọdún bí bóò ló ti rí lọ́dọ̀ ti yín. Ṣé gbogbo ẹ̀ ń lọ dédé bá a ti ṣe rò? Ẹ sáàjì á ṣe sùúrù, yóò dá lágbára Ọlọ́run. Oníyanṣẹ́ o, ọlọ́kà ṣe wípé ẹ tún padà wá, ìfẹ́ mi tẹ́ ẹ ní tẹ́ ẹ tún padà wá wò mí. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti wà pẹ̀lú wa tipẹ́tipẹ́, tẹ́ ẹ tún padà wá wò wá, ẹ ṣeun gan Ọlọ́run ràn títí yín náà. Mo sì kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wò wá for the first time, tó jẹ́ gbà àkọ́kọ́ rí tẹ́yìn ó rí channel wa. Ṣára àwọn tí ó ṣe rí channel wa ṣá, torí lágbára Ọlọ́run ọba lọ́lá gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí yìí, BGI TV ti di òdú tí kì í ṣe àìmọ̀fólóko mọ́ o, ó ti di mọ̀ọ́ká mọ̀ọ́lé mọ̀ọ́ká káàkiri ayé. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba. Bẹ́yìn bá ṣẹ̀ wá ń wò wá fúngbà àkọ́kọ́, tàbẹ́yìn tí ẹ̀ ti ń wò wá ṣùgbọ́n ẹ̀ ríro wípé jẹ́ kí n subscribe fún ẹni yìí, ẹ̀ẹ́dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ sìn tó lórí YouTube lẹ ti wò wá lórí ìkànnì Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV. Ẹ wo bí tí wọ́n kọ subscribe sí, kẹ́ bá wa tẹ̀, kẹ́ follow wa. Bó bá jórí Facebook lẹ́yìn tí ń wò wá ni, a wà lórí Gbàgede Ìmọ̀ with Aláwìyé Adébáyọ̀. Bó bá jórí Instagram lẹ́yìn tí ń wò wá, Gbàgede Ìmọ̀ _22 bẹ́ẹ̀ náà là ń jẹ́ lórí Instagram. Kúkú gbẹ̀yìn lórí TikTok, ó kàn jẹ́ pé TikTok yẹn àti ìráyè ṣiṣẹ́ síbẹ̀ dáadáa torí pé àti ìwọ 1000 followers. Bàbá ti wọ 1000 followers ní tá ń ṣe yìí, live náà lẹ́ máa wò lórí TikTok. A wà lórí TikTok, ẹ ṣá lọ wo Bàbá Gbàgede Ìmọ̀. Ó yẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan, kẹ́ jẹ́ àjọ rìnrìn àjò náà ní pápápá. Ó sì dá mi lójú pé ẹ ò ní kábàámọ̀ o, ẹ ní kábàámọ̀ pé ẹ̀yin ṣe wá wo channel wa. Níparí, ẹ jẹ́ ń bẹ̀ yín lẹ́bẹ̀ kan. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí, ṣé ẹ nífẹ̀ẹ́ gbogbo tẹ́ ń wò àwọn research tá ń gbà yìí ni? Bẹ́ẹ̀ bá wá nífẹ̀ẹ́ wọn bẹ́ẹ̀, ẹ wo ibi tí wọ́n ya sáìn dọ́là sí, eléyìí ni wọ́n ń pè ní special thanks. Ẹ fún wa, kẹ́ ẹ bá wa tẹ̀, èyí làwa náà fi ra data tí a fi ń ṣe program wa. Bẹ́ẹ̀ bá ti rí sáìn dọ́là yẹn tẹ̀, ó sì lè jẹ́ náírà ní sáìn tó gbé wá lọ́dọ̀ tí wọ́n ń pè ní special thanks. Ẹ bá wa tẹ̀. Tó, ó yá, ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan lónìí kí n lè ká lè jọ gbádùn tí mo fẹ́ sọ. Yorùbá bọ̀ wọ́n ní gbogbo aláǹgbá ló danú délẹ̀, àìkúkú mọ èyí tinú. Àwa Yorùbá, pàápàá jùlọ àwa tá à ń sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá nation, a nídìí láti ṣọ́ra o. Mo fi Ọlọ́run Ẹlẹ́dàá búra pé a nídìí láti ṣọ́ra gidigidi. Torí pé láàrin Yorùbá a ní ọ̀tá tó pọ̀. Gbogbo ẹnu mi sọ, láàrin àwa Yorùbá a ní ọ̀tá tó fojú hàn. Láàrin àwọn tí wọ́n wà níjọba a ní ọ̀tá tó fojú hàn. Ṣùgbọ́n kinní kan ò wá yé àwọn tí wọ́n wà níjọba wípé ọlá bàtà ní mọ́dò ń ṣàn, ọlá bàbá ọmọ ní mọ́mọ́ yan. Wípé Yorùbá wà lórí oyè lónìí, ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́dọ̀ Olódù ọba òkè, ká sì dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹni tí ń sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá nation. Ká dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo Yorùbá tó ń kọlù fún Yorùbá nation, torí pé tí kì í bá ṣe bẹ́ẹ̀ tó dá wọn lójú pé Yorùbá fẹ́ lọ, bí kì í bá ṣe bẹ́ẹ̀ ni wàláhì wọn ní gbéjọba fún Tinubu. Ó yẹ kí Tinubu kó máa tọ́jú gbogbo ẹni tí ń sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá nation, gbogbo àwọn tí wọ́n ń pèpè fún Yorùbá nation, special treatment ló yẹ kí Tinubu máa fún wa. Nítorí pé mo tó sọ,
ọlá orí ló gbé ọlá èjìká ló gbaṣọ dúró. Bí ò bá sáwọn tí wọ́n ń pariwo Yorùbá nation, ìjọba tó wà ńbẹ̀ yóò ní sí ńbẹ̀, wọ́n á ti jí lágbòdànù ti pẹ́. Ṣọ́ọ̀ṣẹ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni, ṣe fẹ́ rí bó ṣe ká Fúlàní lára pé Yorùbá bọ́ síbẹ̀. Gbogbo ọ̀nà tí wọ́n dẹ̀ fi lè dànù lẹ́yìn ọdún 4 ni wọ́n ń wá. Tí n bá sọ pé omi eérú ń jó, èmi bá sọ fún yín pé omi iná ń jó lórí omi, ẹ pé kéérú rẹ̀ wá. Èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ tèmi yé mi, ó dẹ̀ nídìí tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀. Máa ṣíṣọ lójú eégún nísìn. Ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé àti Chief of Staff Lagos State àti lọ́ọ̀yà Sunday Igboho àti lọ́ọ̀yà Chief of Staff ni wọ́n jọ kọ lẹ́tà sí Gani Adams wípé tí ò bá jáde kó wá bẹ̀bẹ̀, àwọn ó ṣáàjì ẹ̀ sí kóòtù. Ṣùgbọ́n nígbà tí Gani Adams ó jáde tí ó sọ̀rọ̀, bókànràn kó bẹ̀bẹ̀, ó yí gbogbo ọ̀rọ̀ lé Sunday Igboho lórí ni. Ó ní Igboho ló lè, Igboho nìkà, Igboho ló wá infiltrate personality òun, personal kìíní òun ló wá, ó sàsọ gbogbo ẹ̀ against different allegations ló level against Sunday Igboho. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n sòdodo fún wa o, we either take it or not. Ìbá Gani ò support Yorùbá nation. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ sọ pé ẹ jánu nínú ìjà yìí, ẹ jẹ́ ká jọ papọ̀, kí irọ́ tó tóbi ni o. I am telling you the real fact. Gani Adams already láti pé ká achieve Yorùbá nation. Gbogbo ẹnu ni mo fi sọ fún yín. Ẹni bá wá rí pé lẹ́yìn táwọn bá ti parí ìjà, ẹ̀yin ò tún fẹ́ stop, ẹ fẹ́ kẹ́ irọ́ tó tóbi àlejò ṣe papọ̀. I am telling you the fact and reality now. In tó ṣẹlẹ̀ yìí níbi tó ká mi lára dé, ẹ̀kọ́ ti fojú múmu hàn pé irọ́ là ń pa, Yorùbá ní ọ̀tá Yorùbá. Kíní kan ni ẹni tó lọ ń bá rán, ẹ ṣáàjẹ́ kan máa báṣẹ́ tí wọ́n lọ. Tó bá wọn Ọlọ́run pé kí Yorùbá kúrò lóko ẹrú tí Fúlàní kó wá sí, Ọlọ́run á yọ ilẹ̀ Yorùbá kúrò fúnra rẹ̀, á dẹ̀ lu ẹni tó máa lò tí ò sẹ́ni tó lè dá dúró. I couldn't imagine. Mo dédé wà nílé láàárọ̀ yìí ni mo rí títọ̀hún sẹ́ndì mẹ́sẹ̀jì yẹn sí mi. Nígbà tí mo máa rí, mo rí wípé ẹ́dì yẹn kọ pé assassination allegation. Sanwó-Olú COS yẹn ni pé Chief of Staff draws litigation threat against Gani Adams. Despite nǹkan tí Gani Adams wá sọ, Chief of Staff yẹn dẹ̀ yọ rẹ̀ ṣókí kúrò nínú ọ̀rọ̀ yẹn. Ó lọ withdraw case kúrò against Gani Adams, ó withdraw ẹ̀ kúrò. máa yóò lẹ́nìtì pẹ̀lú Gani Adams mọ́nsìn, wọ́n ti dà sórí Ìgbòho nìkan. Ẹ wá ṣe sùúrù kẹ́ wo bí tọ́rọ̀ lọ. Yorùbá sọ pé òye làgbà máa ń wò, àgbà kan kì í yájú. Mo wòye mo wo sàkún ọ̀rọ̀ yẹn, mo wò pé ooo àfìgbà tẹ́ kò ṣèlú bọ̀. Gani Adams àti Chief of Staff ti bẹ̀rẹ̀ wọn lábẹ́lẹ̀, but Gani Adams is too arrogant to beg Sunday Igboho for the damages he has caused that man. Why? Because Sunday Igboho belongs to Yorùbá nation, of which time náà dẹ̀ ti mọ̀ pé olóṣèlú ò lọ́wọ́ sí. Look at that game. Mo jókòó mo analyse ọ̀rọ̀ yẹn pé ibi tẹ́ gbọ́rọ̀ ìgbà ni. Kí lẹ̀ṣẹ̀ Igboho? Ṣé Igboho ṣẹ̀ṣẹ̀ yẹn lóòótọ́ ni? I couldn't fine tune it, I couldn't imagine it. Such very powerful allegation. Kéèyàn kan wá sọ pé, kí lọ́yà wá sọ pé àfi kó jáde kó wá debunk allegation yẹn. Kẹ́ni yẹn wá refuse láti jáde láti wá debunk ẹ̀. Kẹ́ wá sọ pé ẹ déédéé lọ ẹ̀kan lọ withdraw case yẹn kúrò. There must be a reason. And the reason wasn't stated. Ẹ jẹ́ kí n kà fún wa. Onímọ̀ye sọ pé kí Yorùbá ṣọ́ra gan agágágá. Àwa tá a sọ̀rọ̀ pa Yorùbá nation. People don't like us. Even people in the government, they don't like Yorùbá nation. But wọ́n ti wá gbàgbé, mo tún sọ,
ọlá bàtà ní mọ́dò ṣọ̀ọ́ra bàbá ọmọ ní mọ́mọ́ yan pé wọ́n wà lórí oyè lẹ́nìí ẹ jẹ́ kí wọ́n máa kí gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation. ìmẹ́ni tó interview lẹ́nujọ́ mẹ́ta tó sọ̀rọ̀ yẹn pé ṣé ẹ rò pé Fúlàní dédé gbéjọba fún Tinubu ni ẹ lọ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation wọ́n ti rí pé Yorùbá máa lọ Yorùbá máa pín tí wọ́n bá gbéjọba ẹ̀ fún Tinubu pé torí ẹ̀ lọ ṣe gbé fún mi ò mọ interview ta play lẹ́nujọ́ mẹ́ta ìtẹ́ni yẹn sọ bẹ́ẹ̀ confam. So nísìn ọ̀rọ̀ ti dọ̀rọ̀ Sunday Igboho àti Gani Adams nìkan báyìí ẹni tó jẹ́ ti government wọ́n ti jọ lọ ríra wọn lẹ́yìn wọ́n ti jọ bára wọn sọ̀rọ̀ ìyẹn ti withdraw case. Assassination allegation Sanwó-Olu COS Chief of Staff drops litigation threat against Gani Adams. The Chief of Staff of Governor Babajide Sanwo-Olu of Lagos State, Mr. Tayo Ayinde, has dropped a litigation threat against the Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Yoruba Land, Gani Adams. Ayinde's lawyer, Adeyinka Olumide Fusika San, in a letter dated Wednesday, March 27, 2024, addressed to Adams' lawyers. Adams' lawyer, O.K.C. Anthony, stated that Ayinde has given considerations to you Adams. Okay, to your Adams letters dated Monday, March 25th, 2024, in response to my letter of March 20, 2024, on his behalf, to your client, Gani Adams, the Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò for Yoruba Land. The Punch had reported Tuesday that Yoruba Nation agitator Sunday Adeyemo alias Sunday Igboho and Ayinde had both threatened to drag Adams to court for allegedly accusing them of plotting an assassination. Igboho and Ayinde, in separate pre-actions letter by their lawyers, demanded that Adams should retract the said assassination claim against them or they would drag him to court. In the March 20, 2024 pre-action letter, Ayinde, through his lawyer Olumide Fusika, complained about a viral note in which Adams was allegedly heard saying in Yoruba language, "So be careful associating with Igboho." Just last night, he was with Tayo Ayinde, the Lagos State Governor's Chief of Staff. He was heavily paid. You know that I have an extensive intelligence. I have an expensive intelligence. Okay, extensive intelligence network as Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Yoruba Land. Until about 2:45 a.m., he was with Tayo Ayinde, the Lagos State Governor's Chief of Staff, who Tinubu also uses in Lagos to coordinate the execution of his evil mechanizations. He has been doing work of the nature to Tinubu since his days in the SSS. He resigned from the SSS Ibadan to concentrate fully on such work for Tinubu, who compensated him with the office of Chief of Staff of Lagos State. It was at his hotel somewhere in Ikeja, Lagos, that Igboho visited him to collect money for logistics to confront me. Igboho left Ibadan at about midnight to attend this meeting, which ended at about 2:45 a.m. Tayo Ayinde gave 45 million in cash to Igboho for the operation, thus shortchanging Igboho to the tune of 5 million out of the 50 million post provided by Tinubu. The discovery of this has brewed disenchantment in their midst. However, in a statement on Tuesday by his special assistant on media, Kehinde Aderemi, Adams described the voice note as distorted. He also described the threat of lawsuit by Igboho and Ayinde as a grand conspiracy to discredit his person, saying he was ready to do everything to protect his hard-earned name and the office he represented. Adams' lawyer said, firstly, our client denies the content and inference drawn
by you in your letter under reference regarding the alleged audio clip you attributed to our client. As stated in your letter, the content of the alleged video clip, which is concocted, distorted, and adjointed, part of a private conversation between our client and another person in 2021, was published and widely circulated by one Chief Sunday Adeyemo Sunday Igboho and not our client. Towing the line of peace, Ayide's lawyer, in response to Adams, said his client understood that Adams had denied responsibility for the viral voice notes and would let the matter rest. Olumude Fushika said, in my client's understanding of the contents of your letter, your client denies responsibility for the circulations of the audio clip, views the contents thereof to be a concocted, distorted and disjointed part of a private conversation he had with another person in 2021, blames the individual named in your letter for the concoction and distortion by disjointed. He believes the audio clip in circulation as wrought to the true context of the private conversation between him and the unnamed other, and neither meant nor intend the defamatory imputations complained of against him by his utterances in the concocted, distorted, and disjointed audio clip, considering that he made them in the context of rumored and unconfirmed information that he found difficult to believe in the circumstances, unless we dispute what has been summarized above as his understanding of what you were asked by your client to communicate to him. My client will allow the matter to rest. He said, while Ayinde would not hold anyone in grudge for exercising their right, it was his reasonable expectations that anyone doing so, including Adams, abide by truth, fairness, and the paramountcy of public interest. Responding also, Adams' lawyer Oluwole Kehinde, in a Thursday letter addressed to Ayinde's lawyer, appreciated the Chief of Staff decisions to drop his claim. Oluwole wrote, our client appreciates your candor and your client's decision to drop his claim against him, Adams. Your client's counsel is also well noted and valued. Thanks so very much for the understanding. Ṣé ẹ ti gbọ́ conversation lawyer Gani Adams àti lawyer Chief of Staff. Gani Adams deemed it fit through his lawyer to make peace with Chief of Staff. Torí pé ó mọ̀ pé yẹn wà níjọba ó dẹ̀ ní agbára. Ó dẹ̀ mọ̀ pé tí àwọn ò bá bẹ̀ táwọn ò bá settle pẹ̀lú yẹn ó lè bára ẹ̀ nínú ẹ̀wọ̀n torí pé ó wà níjọba. But he saw Sunday Igboho as a minute person, as unimportant person, as someone that is not so important, someone that has no basis. Ó ti rí Igboho bẹ́ẹ̀. That is why he refused to communicate or to contact with the Igboho's lawyer. But time shall tell. Ẹ jẹ́ ká máa wo bí géèmù yìí ṣe unfold. Ẹ jẹ́ ká máa wo bọ́n ṣe ń play géèmù yìí lọ ká wo kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀. So òun láti gbọ́ yẹn. It is now crystal clear that Chief of Staff, and he has every right láti withdraw. He has every right láti sue anybody. So if the man said he's no more interested in pulling weight, in pulling case, in suing Gani Adams, so be it. Lábẹ́ òfin, he has right to do that. Bóyá through counsel advice ló fi wò pé kò necessary, or wọ́n ti believe gbogbo nǹkan tí Gani Adams sọ wípé disjointed, distorted, kìíní kan wọ́n ti oríṣiríṣi ló náà ti ṣe sí voice note yẹn, but wèrè mọ̀ pé this is Gani Adams talking. Tó bá gbọ́ voice note yẹn, anybody tó gbọ́ voice note yẹn ti mọ̀ pé Gani Adams gbọ̀ngàn ló sọ̀rọ̀. And why did he make such statement?
because of hatred sí Igboho, because he hates that man. And why? Torí pé ó ti rí level tí Igboho wà yẹn wípé ipò tó wà yẹn ti ń threaten òun as Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. When you call yourself Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò and intẹ́ torí ẹ̀jẹ̀ ààrẹ tó ṣẹlẹ̀ tí Fúlàní ń pa kúkúrú tí wọ́n pa gúngùn ilẹ̀ Yorùbá tí gbogbo ayé pariwo yín tẹ́ ẹ̀ dáhùn, ẹ jẹ́ ká accept wípé Igboho ń ṣiṣẹ́ fọlọ́ṣèlú. It's not a big deal, kì í ṣe tá àṣẹ̀ṣẹ̀ gbọ́. Igboho fúnra rẹ̀ ti sọ́rí. Bàbá mi Ládọjà ìmọ̀ rí tẹ́lẹ̀ o, epo ni mo lọ rà, petrol ni mo lọ rà sí mọ́tò kẹlúkẹlú mi, lẹ́nìkan sì wà sáǹsì wa ni mo bá rọ̀ bá kìnnìkan ọkọ̀ akin tí mo ṣéun ní Ládọjà ní kán lè pè mí wá, wọn ò rí wọn ò mọ́ rí. Àsọ̀rọ̀ ni gọ́fúnà Ọ̀yọ́ state ń gbà wọn àkọ́tán o. Látìgbà náà òní ló ti di pé yín ti mú mi kí mo ti ṣiṣẹ́ fún. Yes, Igboho said it publicly. Gbogbo yẹn past ni, Yorùbá ò mọ̀ nígbà yẹn, kò kàn wá nígbà yẹn. Nobody ever fought for him then because he was doing nothing for us then. He was doing it for olóṣèlú. But important sọ nísìn ni pé when Igboho rise, when Igboho stood up and said enough is enough fún Fúlàní apanirun, ìgbà yẹn làwa Yorùbá mọ̀ ẹni tá a bá rí la máa bá jayé, ẹni tá a bá rí òun náà la máa dúró tì, ẹ tó dúró tì wá làwa mọ̀, àmẹ́ni tó ń pè ẹ̀ lálágbára tí ò rẹ́dì láti gbèjà wa. Nítorí pé ọmọ Yorùbá ti wá dúró, ọmọ Yorùbá ti ṣetán, ọmọ Yorùbá rẹ́dì pẹ̀lú Sunday Igboho ẹ sọ́dọ̀ta. Ìtò rẹ́dì láti ṣe, the man did it. Ọmọ Yorùbá tó fi pè ẹ́ títí tó dáhùn. Bó bá sọ pé tó bá lọ tú past Igboho àti pé wrong allegations tó fi ń kàn, can you substantiate that claim that Igboho ni wọ́n rán lọ pa Bọ́lá Ìgè? Can you substantiate it? Tí chief of staff bá gbà wípé wọ́n gbogbo tó sọ yẹn wọ́n ti kó jẹ, so be it tí ẹ̀ nìyẹn. Ohun àti lọ́yẹ̀ wọ́n wò pé wẹ́ they want peace to reign, fine. But allegation tí wọ́n fi kàn Igboho is a very powerful allegation. It's too much. The allegation is too strong. That someone is a murderer. That someone is a political thug. Gani Adam, èèyàn mélòó ni wọ́n ti pa? Èèyàn mélòó? Ìtí wọ́n ṣe fún bàbá Fẹ́dí Fáṣẹ́hùn, ṣé o mọ̀ tó ṣe fún bàbá yẹn ni? Tó bá lé tó ní òṣòbò kòkòrò, tó gbapò lọ́wọ́ ẹ̀, tó gba gbogbo àwọn ọmọ lẹ́yìn ẹ̀, kò ní bó ṣe wọ́n sí ni. Ẹbí ìbò pc ọ̀hún ló dàrú mọ́ ẹ lórí tààrí, àwọn ọ̀sán gbé ẹ tó ń lò káàkiri nìkan ló kù lẹ́yìn ẹ̀. Wádìí ló bẹ̀rẹ̀ sí ní fi wrong allegations kan Igboho. The man said nothing, he did nothing to you, he doesn't even have time for you. Ìtọ́ kan ni pé kí ilẹ̀ Yorùbá gba òmìnira kúrò lọ́wọ́ Fúlàní, kí wọ́n kúrò nílùú wa pátápátá, kí wọ́n fi ìlú wálẹ̀, ìyẹn ló kàn. And you are there spoiling his name. Wá jáde, wá yí gbogbo ọ̀rọ̀ lé Igboho lórí. Mo retí kí ni barrister Pẹ̀lúmi Ọlájẹ́ngbèsì fẹ́ sọ, àbí kí lorúkọ sọ lọ́yà Igboho. Mo retí kí nìyẹn náà fẹ́ sọ. Bóyá náà máa sọ pé àwọn accept. Because tí Igboho bá bẹ chief of staff, tí Gani Adam bá bẹ chief of staff, mo mọ̀ pé lẹ́yìn mímọ̀ pé láéláé kò lè wá bẹ̀ Igboho, lájẹ́ mo mọ̀ pé kò lè bẹ̀. Ẹ wá kọ lẹ́tà sí lọ́yà chief of staff torí pé tí mọ̀ kó wà níjọba, ẹ mọ̀ kó lè dà yín lágbónú, ẹ mọ̀ kó lè rán yín lẹ́wọ̀n torí agbára tó wà lọ́wọ́ ẹ̀. Àkéèyàn tó jẹ́ chief of staff state, tó bá ka 1 to 5 ní state, chief of staff máa wà nù wọn. Ẹ mọ̀ kó lè bá ti yín jẹ́, lọ́yẹ̀ wá sáré kọ lẹ́tà sí ẹ wá ń bẹ̀. Kí ló dé tẹ́ ẹ̀kọ́ sí Igboho àbẹ́ ìgbàgbọ́ olórúkọ jẹ́ ni? Instead kẹ́ ẹ̀kọ́ ń tẹ́ sọ ni pé Igboho ẹ̀yí gbogbo ẹ̀ lé lórí, ẹ̀ ló wá infringe privacy yín, òun ló wá distort, ló ṣe kinní kan. So some people are very very funny. Although tó ṣẹlẹ̀ yẹn o, ohun tí Gani Adam sọ yẹn, kí náà pé Guru Maharaji ó ti sọ̀rọ̀ yẹn ń tó ṣẹlẹ̀ gangan.
Guru Maharaj ní ẹ má dá Gani Adams lóhùn o. Ó ní Gani Adams mọ̀ọ́mọ̀ ṣe nǹkan tó ṣe yẹn láti fi distract àwa Yorùbá kúrò nípa ìfèsì common enemy tá a ní. Guru Maharaj sọ pé ó ní Gani Adams mọ̀ọ́mọ̀ ṣe nǹkan tó ṣe yìí nítorí pé ó fẹ́ distract attention wa kúrò lọ́dọ̀ Fúlàní. Ó fẹ́ káwọn èèyàn hate Igboho, ó fẹ́ káwọn èèyàn má trust ẹ̀ mọ́, ó fẹ́ bà personality ẹ̀ jẹ́, ó fẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá má fèsì Fúlàní mọ́ torí pé òun fúnra ara ẹ̀ ó ní sympathy fún Fúlàní. Guru Maharaj ó ní làákàyè níbẹ̀. Jọ bá mi ṣe bí líǹkì yẹn ti wà lọ́wọ́ ẹ̀ kó má dàbí pé mò ń parọ́ bá mi gbé sáyé. Gani Adams assassination claim an expensive distraction. Guru Maharaj ṣé ti gbọ́. Gani Adams assassination claim an expensive distraction. Ẹ wá jẹ́ kí n kà fún wa. Living perfect master Sat Guru Maharaj as described as an expensive distraction. The assassination claim by the Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Yoruba land, Iba Gani Adams. There have been reports about Gani Adams claiming the president that President Ahmed Bola Ahmed Tinubu is plotting to assassinate him. Reacting to this, Maharaj wondered why Adams could ever think of President Tinubu planning to kill him, asking now that of what substantial importance is Gani Adams in Nigeria's political equation at federal level, where President Bola Tinubu now operates. Ìyẹn bí léèrè pé ta ní Gani Adams náà mélòó lè ra ẹ in terms of politics ní federal level, mélòó lè ra Gani Adams tí Tinubu máa fi ní kán lọ pa kóun lè jẹ president. Kí ló fẹ́ ní kán lọ pa fún, kí ló ṣe fún? Ẹ jẹ́ á máa bá lọ. This was contained in a statement by the One Love Family Minister for Information, Ojo Mogbadewa, and personally signed by Sat Guru Maharaj, made available to journalists in Ibadan. The statement reads, "It is imperative for me in my position as Divine Father, the Omoloju Obatala and Oduduwa incarnate, to intervene in this highly distasteful distraction." Ẹ gbọ́ bàbá yẹn ṣe sọ, in highly distasteful distraction. Ó mọ̀ọ́mọ̀ sọ tó sọ yẹn láti fi gbé ẹ̀mí wa kú òǹbẹ̀ ni. No human being is spotless, and this granite truth applies to Gani Adams and to whomever he claims is designing an assassination project against him. The political reality of Ahmed Bola Tinubu's status as president of Nigeria, the largest populations of black people on the planet, transcends the pettiness and parochials that leadership players in Nigeria are wont to exhibit over critical existential issues of our republic, of our only republic. Gani Adams is said to have accused Mr. Tayo Ayinde, the chief of staff of the governor of Lagos State, Mr. Babajide Sanwo-Olu, and Sunday Adeyemo, otherwise known as Sunday Igboho, of serving as allying in the alleged assassination plot. Looking deep and objectively at the matter, I here state that Gani Adams is better off realizing that he has no moral premises to claim victim, where the unwavering law of karma holds clearly that man will always reap what he sows. Is there actually in assassinations intention set against Gani Adams? Is there actually an assassination's intention set against Gani Adams? The onus of proof lies with the accuser. In this case, the accuser is Gani Adams, the same Gani Adams who was used to quench sound-brained Frederick Fashehun, the founder of Odua Progressive Congress (OPC). After Gani Adams bracing hijack of OPC with his talk
with his thug-like status and reeking goons. What is the state or conditions of OPC today? Divided. These are the people against him, not Asiwaju at all. Remember, a group used the OPC under Gani Adams to build a house on my land on the expressway, and are using everything in their power to utter court judgment given to us 22 years ago. It appears Gani Adams has been settled to keep OPC ineffective and incapacitated, and now living large as the national coordinator of the federal government. Backed OPC against the interest of the Yoruba up to March 29, 2023. By whatever circumstances, we have Bola Tinubu as president of Nigeria, the high potential country that frontline international forces are bent on destroying. There is a big difference between the person and the president. If Bola Tinubu were not president of Nigeria, Gani Adams can very well rant his belly at him to any end of his choosing. Gani Adams' current assassination plot rant is consistent with a past accusation of Sunday Igboho of serving as the hitman who sent Chief Bola Ige to untimely grave. That accusation gathered disturbing dust across southwest Nigeria. Good enough, thorough and objective investigations was able to prove that Sunday Igboho had no hand in the murder of Chief Bola Ige. Several years after Chief Bola Ige's passing, Gani Adams is declaring Sunday Igboho an agent of another unsubstantiated assassination agenda, this time against him, Gani Adams. Igboho has the greatest respect for all the Yoruba elders, traditional rulers, and leaders, and has refused to allow his supporters to terrorize and attack non-Yorubas. The only enemies he and the Yoruba people have are the foreign Fulani terrorists that are in our forest and that are kidnapping and killing the Yoruba people. Gani Adams is too far down the food chain for President Tinubu to be bothered about. I recall Gani Adams once called Sunday Igboho an illiterate in relation to the president of Nigeria. Gani Adams is worse than benighted. I hold no brief for President Tinubu, but suffice no say that our current president has his good deeds that should be highlighted over the kind of attitude we see and hear Gani Adams projecting at him. It takes a man of crude thought process to raise the sort of allegations that Gani Adams expects right-thinking members of the society to endorse against Mr. President without unassailable evidence. Does Gani Adams know what it is or means to be president of a country? Is he conscious of the grave implications of him, a political and mental aunt, accusing Mr. President of planning to kill him? Of what substantial importance is Gani Adams in Nigeria, in Nigeria's political equations at federal level where President Bola Tinubu now operates? Until Gani Adams is able to tender rock solid evidence to authenticate his allegations to the Presidium of Obas, the 9 children of Oduduwa, not the public for consideration, I hereby recommend that his finger pointing at President Tinubu, Sunday Igboho, and Tayo Ayinde should be regarded as one of his episodes of fleeing psychosis. Is Gani Adams and other Nigerians of his like aware that Nigeria is the destined geopolitical, geoeconomic, and geospiritual dynamo for the resurgence of black civilizations and for the world returning to tranquility? At this level of consciousness, national survival ranks far higher in importance than the pedestrian proclivities, the kindergarten questions, and the child claims that excite and aggrandize Nigerians of the Gani Adams typology. Besides, as Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò, Gani Adams should not be heard expressing fear of death or of assassinations. Was he not
fortified in line with the ancient spiritual traditions of Yoruba land as it relates to the installment and sustenance of its supreme warrior. If he truly was, he should be man enough. He should be silent. In other words, he should be ruthlessly proactive in the face of any significant threat to his existence. I assert that people of genuine enlightenment who occupy the kind of position Gani Adams sits on today engage the nations and its president with nationalistic favor. They set aside personal and pedestrian issues to dwell on questions of critical importance to the survival and success of the public. They ally with presidents in the best interest of the country until the very second his tenure expires. It is rather unfortunate that what we have in Nigeria for now is predominantly hooliganism masking as patriotism, by which the country and its entire range of assets are committed to primitive material acquisitions to self, accumulation to self, spiced with psychotic acquisition of congenital and career allots. I call on Gani Adams to focus on the responsibilities of his traditional office. Instead of pointing bionic fingers at President Tinubu, he should be working round the clock to protect Yoruba land from marauding Fulani herdsmen and their likes. If he does this, the ancestors of Yoruba land will lavishly bless and protect him from whatever. President Bola Ahmed Tinubu made priceless contributions to the demilitarizations of Nigeria political space. He is a notable icon of the Nigerian struggle for democracy. He has raised many people from poverty to prosperity and power. Bola Tinubu does not claim to be a saint. He has many times admitted his human fragilities, quite a number of which are obvious. Be that as it may, he is president of Nigeria and chairman of ECOWAS state and should be met with positive words and actions in order by Nigeria to outlive its ever-prolonging advances. Ẹjẹ́ ló ń bẹ̀ ó sì pọ̀. Guru Maharaj sọ ọ̀rọ̀ gidi tààrà lórí irọ́ tí Gani Adams pa àti ìwà tí Gani Adams wù sí Igboho àti Tinubu. Ẹjẹ́ summarize tí bàbá yẹn sọ. Tí mo rí kànú tí bàbá yẹn sọ jù pé Gani Adams mọ̀ọ́mọ̀ ṣe tó ń ṣe yìí láti fi distract attention wa nítorí pé kò rẹ́dì kò dẹ̀ fẹ́ kò rẹ́dì láti fèsì Fúlàní kò dẹ̀ fẹ́ kẹ́nikẹ́ni fèsì wọn. Inú ẹ̀ ń dùn báwọn Fúlàní ìṣe sílẹ̀ Yorùbá ni. Ó mọ̀ọ́mọ̀ ṣe tó ń ṣe yìí láti fi distract attention wa láti fi gbójú wa kúrò níbi fèsì Fúlàní ìbá Fúlàní jà pé ó tó gẹ́ enough is enough nílẹ̀ wa. Máyì wá sọ pé bàbá Guru Maharaj wá sọ pé ohun tó yẹ kí Gani Adams máa ṣe gẹ́gẹ́ bí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò jù pé àsìkò yìí gan ló yẹ kó dọ̀rẹ́ Tinubu jù kó máa súnmọ́ Tinubu kó sì máa sọ fún nípa òmìnira ilẹ̀ Yorùbá ìgbaraẹnisílẹ̀ lọ́wọ́ Fúlàní. Bàbá yẹn ní tó yẹ kí Gani Adams máa ṣe é sìn nìyẹn kì í ṣe pé kó máa rántí kiri bí ìgbà wípé erin ń fọn kiri gbogbo ìlú. Kò yẹ kó máa pariwo ẹnu tó pariwo kiri sìn nítorí pé ó jọ pé kò mójúṣe ẹ̀ ó ti sọ síbẹ̀ pé it seems the man has psychosis bí ẹni pé nǹkan dànù ọpọlọ ẹ̀rù ni. Bàbá yìí sọ̀rọ̀ tó pọ̀ ó sì jẹ́ ká mọ̀ pé Tinubu ò ṣe ní àbùkù tó yẹ káwa Yorùbá máa fẹnu àbùkù kàn. Ó ní ẹni tó yẹ kó jẹ́ pé kí Yorùbá súnmọ́ jù ká lè rí níta fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀gbà ni. Èmi náà ti sọ bẹ́ẹ̀ láìmọye gbà. Ó wá jẹ́ ìbànújẹ́ ọkàn fún mi ó sì jẹ́ ìyàlẹ́nu fún mi. Ibi tí wọ́n ń gbé ọ̀rọ̀ yìí gbà wípé at the end of the day orí Ìgbòho ni wọ́n lọ ń dálé. Kí ṣe lẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ kí ni ìbínú tó ń bí kò ju wípé Ìgbòho ń béèrè Yorùbá nation àti wípé bí gbogbo Yorùbá ṣe àdọ́ Ìgbòho pàápàá jùlọ láìpẹ́ yìí tí gbogbo àwọn ọba tún wá kóra jọ sí hall tí wọ́n wá ń pariwo Ìgbòho gbà wá o ẹ pàtẹ́wọ́ fún Ìgbòho. Àwọn ọ̀wá yẹn ó bí Gani Adams nú ó dẹ̀ ti wá gbàgbé pé rọrọ àgbò
òun náà ni Sunday Igboho tó bí kòkò nínú rọrọ agbóní ẹ̀tọ́ lọ́nbá sì ti dá kò ṣe farawé. Mo ti sọ several times on several occasions that ọlọ́run ló mọ̀ ọmọ dàgbò, ọlọ́run ló mọ̀ ọmọ gbégbò dìde, òun ló mọ bó ṣe fẹ́ protect ẹ̀, òun ló mọ ibi fẹ́ ṣe life ẹ̀ sí. Igboho ṣe farawé, béèyàn bá forí sẹ́yìn bí ẹyin bá forí sàpàtà ẹyin yẹn ló máa fọ́ o, bá pàtà bá sì forí sẹ́yìn wọ́n ti ẹni rẹ́yìn yẹn lẹ̀ mọ́ rárá tó rá túká yan Gani. Bẹ́ẹ̀ náà lọ̀rọ̀ Igboho ṣe rí, kò ṣeé nù, kò ṣeé nà, kò ṣeé pa lóògùn. Àwọn eléégún wọ́n ní kò ṣeé pa, kò ṣeé nà lóògùn, bọ́rọ́bọ́rọ́ ló ń yọ. Ẹ̀yin ò rí tọ́lọ́ ń ṣe fún ni, ṣé ẹ mọ̀ pé orí àkéèyàn tó lákòókò tó ní ìkóyọ nínú ewu tó yẹn, ọ̀dọ̀ ẹṣin ọ̀táyàn kì í ga o, wọ́n á lẹ́ṣin wo ẹṣin tí ò jù báyìí lọ, ó mà lè ga tó ràkún mi o, wọ́n á ní kò jù báyìí lọ. Bó ṣe máa ń rí nìyẹn fọ́ta èèyàn. Nígbà tí wọ́n máa sọ wọ́n ní Igboho ó bá fẹ́ẹ̀sì bọ́ọ̀lẹ̀ ni, ilé Igboho tá a dẹ̀ rí tó bá fi bójú wíńdò bẹ̀ sílẹ̀ nu compound ló máa bẹ́ sí. Níbo ló wá gbà nu compound táwọn military ò ti stone tí wọ́n ti surround? Báwo ló ṣe fẹ́ pọ́n fẹ́ẹ̀sì tí wọ́n ò ní rí? Ọlọ́run ló mọ bó ṣe kó yọ, ó ti sọ fún wọn pé everybody pé bóun ṣe yọ Ọlọ́run ló mọ̀. But nígbà tẹ́ àwọn ọmọlẹ́yìn ẹ̀ máa sọ ìkọ́ tiẹ̀ lóhùn mọ́ ọ̀dọ̀ nọ́ọ̀sì tó sá lọ tán ti ń treat ẹ̀ létí ilé ẹ̀ ń bẹ̀. Ẹ̀ ti rọ́nà tá ara mi yẹn gbà pé ọ̀tẹ̀ òní wọ́n wá dì. Àwọn lọ́balọ́ba dẹ̀ tún pè wá, wọ́n pè àwọn méjèèjì pé ẹ parí ẹ̀, ṣùgbọ́n mò ń béèrè ìjọ yẹn pé àńdù wọn ò ṣe wí lẹ́jọ́, ìjà lára ọ̀tọ̀ bọ̀rọ̀. Tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni Gani Adams fẹ́ kí peace reign, ẹ ti rí pé ọwọ́ táwọn lawyers méjèèjì gbé ọwọ́ wípé wọ́n fẹ́ kí peace reign ni. Ohun tí wọ́n nídìí lọ́dọ̀ ẹni pé kó kàn jáde kó bẹ̀bẹ̀. Ó wá sẹ́tù lọ́yà kìíní, ó fi lọ́yà Igboho lẹ́pọ̀ Igboho stupid. Èyí tó ṣe yìí ńgbà míì igi téèyàn bá ré tó bá fojú ré náà, odò téèyàn bá forí dúré náà ńgbà míì a máa gbéyàn lọ. Wọ́n bá ṣọ́ra, èyí tó wà nú ẹ̀ ló fi dẹ́wọ̀n. Tó bá jẹ́ pé chief of staff ló bẹ̀rù ẹ̀ tó bẹ̀rù Igboho, ó máa tó wà lẹ́yìn Igboho, má worry, continue. That is that about that lórí ti Igboho. Ẹ̀yin lọ́balọ́ba wa, a retí wípé kẹ́ ẹ jáde sọ̀rọ̀ ìjù báyìí lọ. Bẹ́ẹ̀ ni, yàtọ̀ fún kẹ́kàn pé wọ́n ní kọ̀rọ̀, kẹ́kàn bá wọn sọ kọ̀rọ̀ náà, mi expect ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Mo expect kẹ́ ẹ pé Gani Adams, kẹ́ ẹ bí léèrè gan pé wá kí làbúrò rẹ̀ Igboho ṣe fún ọ gan tí ń bí ọnú, sọ síta sì ní kó bẹ́ ọ. Ẹ pè ṣàkọ̀tún, ẹ pè ṣàkòsì, sọ fún kí ló ṣe fún ẹ tó ń bí ẹnu gan, kí n tó bá ṣe fún ẹ sọ nísìnyí kó bẹ́ẹ̀ kọ́rọ̀ yẹn dẹ̀ tàn síbẹ̀. A fẹ́ àjọṣepọ̀ lẹ̀ Yorùbá, bọ̀ ṣàjọṣepọ̀ lè wà. Ẹni tó ń ro bí ló lẹ̀ Yorùbá àtẹni tó ń rere ló yẹ Yorùbá, ṣé ẹ̀rọ kan méjì lè jọṣepọ̀? They are two parallel lines, they can never meet. Kì í ṣọ̀rọ̀ pé mo fọ́nbù, kò dẹ̀ sí kankan tí mo fẹ́ gbà nínú kí wọ́n máa jà, but ẹ jẹ́ ká àfò kúrò nínú ẹ̀. Kì í ṣe ẹni tó máa gbà wá lẹ̀ Yorùbá, mo tún fọlọ́ búra títí ẹ̀yẹn is totally out of it, totally out of it, it's not ready. Ẹ mọ ọdún tó ti ń pè ṣáwọn Fúlàní ṣe bẹ̀rẹ̀ lénìí ni, ṣé wá rí kó jáde rí? Kí ló ṣe fún, kó sọ ohun tó ń ṣe, kó sọ ọjọ́ tó bá wa tó tá a rí tó pé ìjọba ilẹ̀ ní ìgbèjà wa lẹ̀ Yorùbá, kó sọ. Àwọn ọmọ OPC tó lọ mú wákìlì wọ́n padà tí wọ́n mọ́lé, ààrẹ ò dá sí, Igboho ló wá padà gbà wọ́n lẹ̀ because inú òdùn sí wọ́n ṣe mú wákìlì kọ́ máa pa wáyẹn ló fẹ́. Ọwọ́ amúkáwí tó ń parọ́ mọ́ ẹni ẹlẹ́ni kiri, well ó kù sọ́wọ́ lọ́yà Igboho. Tó bá wù òun náà kí wọ́n lọ bẹ̀ Gani, tó bá dẹ̀ wù wọ́n kí wọ́n push further. Èyí tó bá ti ṣe ló bẹ̀ mí lára mu, wọ́n ṣètò ẹ̀, it's all well and good. Bí wọ́n dẹ̀ ti sọ pé dandan àwọn máa gbé lọ court, it's all well and good, kò sí ìtọ́ṣe tí ò bẹ̀ mí lára mu. Nígbà tí chief of staff ṣe tiẹ̀, ta ló mú? Because he has every right láti ṣe bẹ́ẹ̀. He has just exercised his right under the law. He's a matured man. Law recognizes him as a matured man, and he can do whatever he likes in as much it is still within the ambit of law. Ó dẹ̀ ti ṣe ó ti ṣe nìyẹn, so be it.
Gani ti free lọ́dọ̀ tiẹ̀ because ó dá mi lójú pé Gani ti lọ bẹ̀ wọ́n adẹ̀rí lẹ́tà tán kọ àwọn yẹn náà dé accept fine but irú lẹ́tà yẹn ò fi ti Igboho àbí ok ẹjẹ́ àjọ máa wò mo fẹ́ fi ọba kan hàn wá ṣe rí nínú àwọn ọba wa àwọn kan wà tó jẹ́ pé ìrònú tó dáa ni wọ́n ní ìṣesí tó dáa ló wà lọ́wọ́ wọn gbogbo ayé mọ̀ pé ní ire ni wọ́n kódà wọn ò ṣetán láti kówó ìlú jẹ wọ́n ṣetán irú wọn ló jẹ́ pé gbogbo dáadáa tó ń ṣẹlẹ̀ sílẹ̀ Yorùbá ní máa dùn máwọn nú aburú kan wọn nífẹ̀ẹ́ sí kó ṣẹlẹ̀ sílẹ̀ Yorùbá wọ́n fi bàbá ìjọba oríṣiríṣi tú ló pa fúnlùú ẹ̀ kódà ó tún rí àwọn ọ̀rìn ìwọ̀sí ìrìn tó jẹ́ pé wọ́n tún fi wọ̀sí lọ látara wípé lẹ́yìn kó ti jọba tán mo fẹ́ ká wo fídíò bàbá yìí kí ẹnikẹ́ni tó wà nípò olórí ká fi kọ́gbọ́n kì í ṣàwọn ọba nìkan ẹnikẹ́ni tó wà nípò olórí kó kọ́gbọ́n látara tí ó ṣẹlẹ̀ sí ọba yìí kò sẹ́ni tí ò lè rọ̀gbọ́n kọ́ níbẹ̀ kò dẹ̀ sẹ́nikẹ́ni tí ò lè rí tiẹ̀ mú níbẹ̀ tá a bá lísìn sọ́ba yẹn ipòkípò tẹ́yìn bá wà sà tẹ́ ẹ wà mà ẹ̀yin náà jókòó kẹ́ ẹ rò pé ṣé mi lè ṣe bẹ́ẹ̀ ọba tí wọ́n fi jọba tó lọ ń ṣiṣẹ́ wá bọ́ ìlú àtàwọn ọmọ ẹ̀ ṣebí sọ̀mí là ń gbọ́ láàfin ọba bẹ̀tùgbérùmí náà ń gbọ́ láàfin ọba ilé yìí gbogbo iṣẹ́ ìlú tán bá fẹ́ ṣe òní òkò bọ́ra álẹ̀ tí ó kọ̀ máa bá wọn ṣe ó dọba mélòó tẹ́ rí irú ẹ̀ mọ̀ sáwọn ọba tán lówó tó jẹ́ pé wọ́n lé olóṣèlú wọ́n lówó débi wípé wọ́n tún lọ náwó lójú agbo féléré ni eléyìí ló lọ ń ṣiṣẹ́ wá fún ìlú jẹ kò rí rẹ̀ bí ọba rárá ó ti gbadé o pẹ̀lú ẹ̀ náà ó sẹ́rẹ̀ di bus driver truck driver nítorí kí ìlú tó jọba sí kí wọ́n lè là kán lè lu torí káwọn ọmọ tiẹ̀ náà lè jẹun gbogbo àwa tá a jó lórí lébikíbi tá a jó lórí sí la ní láti wo fídíò yìí ká fi kọ́gbọ́n káwa náà rí tiwa mú bẹ́ẹ̀ kábà má jẹ̀bi Ọlọ́run ẹ̀já lọ wò. Amẹ́ríkà ló gbọ́ news àwọn Nigerians bá bẹ̀rẹ̀ sí bínú báwo lọ bá ṣe lè mọ wa mọ́tò wọ́n bá ìjòkó àṣà ọba jẹ́ mo wá wò pé báwo ni mo ṣe ní wàá ṣe jòkó sórí àpèrè tí ní mò ń sọba tí àwọn ọmọ mi ó mọ wá láre tí ò ní sí tí ń fi bọ wọn so n tí mò ń bá ti pawó lọ́hùn àpò wálé yóò ní tí ń nà lórí ìdílé mi yóò sì ní tí ń nà lórí.
èmi ni aláìlúwà ọba dókítà Adédòkun Ọmọnìyí Àṣọlá Bọ́lárìn aróyin kẹ́yè kínní ọ̀ràngún ti ìlú Òkè Ìlá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ẹ̀yin èèyàn wa, mo rọ̀ yín o, ẹ máa bá mi wo BGI TV, bàbá gbàgede, olólùfẹ́ Yorùbá ni, ó fẹ́ òótọ́ sísọ, ó máa fẹ́ràn àwọn ènìyàn, ó fẹ́ràn wa nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ máa wo ibi tó yẹ ká máa wò ní gbogbo ìgbà, ibi tá a bá dẹ̀ ti lè ran ilé iṣẹ́ yìí lọ́wọ́, ẹ jẹ́ ká ràn wọ́n lọ́wọ́. Wọ́n ń ṣe nǹkan tọ́lọ́run nìkan wá ṣe ni. Ojú wa ò ní fọ́ o, etí wa ò ní di o, iléeṣẹ́ náà kò ní dàrú, iléeṣẹ́ náà á máa dàgbà sókè. BGI TV, ẹ má fi ṣeré, ẹ máa wò lóòrèkóòrè. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànàkú kọjá mo rí nǹkan fèrè, bàbá rìnrìn káwí parí. BGI TV, we are the pace setters. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station ti dòde.